Okay, so this is the part 2 of our lecture video. Okay, let's start with Newton's second law of motion. So we know that Newton has three laws of motion. First motion, our first law is a body will remain at rest or in constant motion unless there's a new external force acted upon it. And then ito yung second law of motion natin. Second law of motion is yung acceleration of a particular body is directly proportional to the resultant force acting on it and inversely proportional to its mass. So it is about acceleration. And the third law of motion is for every reaction, there is an equal and opposite reaction. So yun yung tatlong laws of motion ni Newton. So dito sa thermodynamics, second law of motion tayo, umpisa. Pag-usapan natin to dahil involved dito yung force. Okay? Yung force, yan yung formula natin. And then, pag-usapan natin yung force related siya sa energy. Dun sa ating last video. And then, yung energy related sa power. Okay? Sa thermodynamics, pag-aaralan natin yung heat, energy, sa work. Okay? So let's start Newton's second law of motion. So this is the formula for Newton's second law of motion. So ito yung formula niya based sa definition dito sa taas. Okay? The acceleration of a particular body, the acceleration, in letter A, is directly proportional to the resultant force. Directly proportional siya sa resultant force. Pero inversely proportional siya to its mass, yung m. Or madalas, ito yung alam nating format ng formula ng second law of motion. Force is equals to mass times acceleration. Yan. Daling i-memorize po, di ba? Force equals to mass times acceleration. So, yan. So, makikita natin, sample dito. Itong lalaki, makikita natin, or ma-explain natin itong formula gamit itong picture na nandito. Kita natin yung lalaki, mas nag-exert ng force kasi mas mabigat yung tinutulak niyang mass, which is 400 kg. Compare sa ito, yung force maliit lang. Kita natin dito. Maliit lang yung i-exert niyang force kasi maliit din yung kanyang tinutulak na mass. So, directly proportional yung force sa mass. So, the more na mas mabigat yung force, the more na need to exert or taasan yung force na kailangan mo. Okay? The more na mas mabigat or mas malaki yung mass. Mass pala. Okay? So, yan. Where M is the mass of the body, yung binubuhat or yung tinutulak mo. A is the acceleration of the body. And F is the force acting on the body. So, sa SI unit, ayan, natakal natin kanina to sa dimensions and units. Ang SI unit ng mass, M, kilogram. Ang acceleration is meters per second. Ang force is Newton. Sa English naman, meron tayong slug or pound mass. Okay? Pero madalas, slug ang ginagamit. Mass in English units. Tapos, acceleration niya is feet per second squared. And then, force niya is pound force. Okay. So, pansin natin dito, may isang formula tayo wherein meron yung K. So, K is just a proportionality constant. Kadalasan, pwede nating i-unit yan. Okay, pero sa ibang libro, mapapansin natin kung nakapagbasa kayo ng ibang libro or ibang reference, merong K na ginagamit sa baba. It's just a proportionality constant or a simple direct conversion. Okay, para pag sinubstitute mo agad, lalabas siya in newtons or in pound force. So ito, pwede nyo i-memorize, pwede hindi rin. So, ang pinaka-importante ito, alam nyo yung basic na formula and alam natin yung mga conversion
natin. So, review ulit tayo. Ang 1 Newton is equals to um, meters, meters, okay, what I mean, kilogram, meter per second squared. Okay? So, yan ang 1 Newton. Pagdating naman sa English, ang 1 pound force ulit is slug feet per second squared. So, yan. Dapat alam natin yung mga conversion na yan or yung kanilang, hindi naman sa conversion, parang derive. Okay, derive units niya. So, this is kilogram. Okay, makikita natin dyan. Tapos, yung sa pang conversion na tandaan natin is yung 1 slug, okay, equals to 32.2 pound mass. Tapos yung 1 slug is equals din sa 0. Or mali pala. It is not 0. It is 14. Okay, it is 1 slug equals to 14.5 kilogram mass. Okay, so yan, mga kailangan natin tandaan. Saka yung isa pa, 1 kilogram force yan, is equals to 9.81 Newton. And then, yung isa pang conversion natin, 1 kilogram mass is equals to 2.2046 pound mass. So, yan yung mga kailangan natin tandang conversion kahit na hindi natin tandaan itong proportionality constant. So, mamaya, later, sa mga example, para makikita natin kung paano gamitin itong mga to. Okay? So, next slide. Mass, weight, and gravitational acceleration. So, ano bang pinagkaiba ng mass and weight? Mass is the absolute quantity of matter in an object. Okay? Yung absolute quantity, yung quantity ng matter in an object. Okay? So, yan, mass. Weight is the force of gravity acted on a body. So, yan. So, once na yung mass mo, yung body mo, so ito, so a body consists of matter, yan, quantity of matter, kaya yan, nagkakaroon ng mass. So, once na yung mass mo, yung body mo, may nag-act na force of gravity, yung na-experience na yon is weight. Okay? So, tandaan, ang mass, constant yan. Kung ano yung talagang mass mo. Okay? Minsan, nagkakalituan tayo, pero yung mass mo, constant yan kung ano yung bigat mo. Okay? Pero yung weight, yun yung force of gravity acted on a body. Okay? So, we have a formula for weight. Same lang siya dun sa second law or Newton's second law na force equals to mass times acceleration. Pero dito ang weight equals to mass times gravity or gravity due to acceleration G. Okay? Yan, where W is equals to weight of the body in Newton or pound force. Same siya sa force. Okay? Force na F. Same siya. Mass is the mass of the body, kilogram or pound mass. English, SI. So, kilogram mass po dito, okay? Tapos sa G, it is the gravitational acceleration. Pwede siyang in SI, meters per second squared or feet per second squared. So, constant po to na tatandaan natin na
constant values po to. Ang gravitational acceleration in SI unit is 9.81. So, memorize po dapat natin to. Meters per second squared. Or, in English, okay, it is 32.2 feet per second squared. Okay. So, ito naman, at different elevation, so yun, nasabi natin kanina na ang mass natin constant, pero ang weight natin is nakadepende yan sa force of gravity acted on a body. So, dapat alam natin na at a certain place or yung lugar, tapos punta ka sa ibang lugar, okay, na magkaiba yung gravity, yung force ng gravity, mag-iiba yung weight mo. Okay? Kasi nakadepende nga siya sa force of gravity. So, if in case na ang gravity dito sa Earth is iba sa Moon or sa Mars, yun, mag-iiba ang ating weight. Okay, yun ang masusukat. So, ito, at different elevation, meron tayong formula para dyan. Wherein W E is the weight of the body at sea level. Okay, sea level, yun yung nasa Earth ka. Yan ang merong E. Okay, tapos yung gravitation, GE, yung gravitational acceleration at sea level din. Okay, so at sea level pala yung ating gravitational acceleration na 9.81 and 32.2 feet per second squared. And then W naman, itong W na walang subscript, it is the weight at any location of gravitational acceleration G. So itong G naman na wala ring subscript, ito yung gravitational acceleration sa ibang lugar or sa ibang place na pwede mong kalagyan ng iyong body. So, this is an example. So, for example, ang mass mo is 50 kilograms ka, okay? Sa Earth, magwi-weigh ka ng 110 pounds. So, naka-English siya, no? So, bakit siya naka-English? Okay, isipin na lang natin, baka nagkamali lang. So, sige, approximate lang. Okay, solve na lang tayo mamaya. Tapos, pagdating mo naman sa Mars, syempre, ibang gravitational acceleration sa Mars. When makikita naman natin pag yung mga astronauts, di ba? Para silang lumulutang-lutang lang doon. So, ibig sabihin, mas mababa ang gravitational acceleration nila doon. So, mas magiging magaan yung weight mo doon, yung magiging feeling mo doon para ka lang lumulundag-lundag, di ba? So, makikita natin dito, syempre, from Earth, galing kang Earth, punta ka ng Mars, ang weight mo same pa din. Pero yung weight mo naging 42 pounds lang. Okay? Yung 42 pounds lang siya. So, bumaba. Kaya nga, gumaan or parang gumaan ka, di ba? Kasi nga, nakadepende siya sa gravitational acceleration. Okay, so disregard nyo muna. Sabihin na lang natin na in SI dapat to. Okay, itong pounds. Pounds. Okay, so next. So, ito na. Density, specific volume, specific gravity, and specific weight. So, ito yung mga properties ng fluids. So, kanina, yung mga sinabi natin sa intensive, intrinsic, extrinsic properties. Yan yung mga thermodynamic properties ngayon. Ito more on the properties to ng fluids. Okay? So, we have first one, density. Density is the measure of mass per volume. So, yan. Tandaan natin. Density is a measure of mass per volume. It's the degree of compactness. Okay? And meron siyang units na in SI, kilogram per cubic meter. Okay? And then, pound mass. Siyempre, mass dapat per cubic feet. Okay, and ang formula natin for density, ito po. Rho, rho po ito, hindi ito letter P, rho. Parang ma-arte na P. Okay, pagsulat is pa ganyan. Okay, rho. Rho or density is equals to
mass per volume. Okay, V for volume, M for mass. Next, we have specific volume. It is the ratio of substance volume to its mass, or in simple terms, it is the reciprocal of density. Okay, so kung reciprocal siya ng density, ibig sabihin, pati units, magbabaliktarin mo lang. So, galing dito, kilogram per cubic meter, reciprocal daw siya ng density, so babaliktarin lang yung sa denominator at numerator. So, yung cubic meter dito, talagay sa numerator, tapos yung kilogram sa numerator, pupunta sa denominator. So, cubic meter per kilogram or cubic feet per pound mass. Okay, kaya yan ang tinatawag natin na specific volume. Madalas sa thermodynamics pag sinabing specific, okay, tandaan na lang natin, specific, lagi siyang per kilogram or per mass. Okay, so formula natin for specific volume, okay, nauna si specific, okay, ito. Okay, sorry na lang, mali yung ating animation. So, ito yung formula natin for specific volume. Is the reciprocal, ito, reciprocal. Yan, nakita natin, binaliktad lang yung density napunta sa denominator. So, malalagyan syempre natin ng 1. Or, in simple terms yan, babaliktarin lang. Then, i-reciprocal natin, magiging volume per mass ang ating formula. So, next naman tayo na fluid properties is specific gravity. So, specific gravity or tinatawag rin na relative density. It is the ratio, okay, ratio of density of a substance to the density of some standard substance, wherein water yung pinaka-sikat na standard substance at specified temperature. Okay, ito, wala muna yan. So, ito yung formula natin for SG or specific gravity. Specific gravity for RSG, okay, SG, specific gravity is equals to density over density. Pero makikita natin dito, may H2O or water. So, explain natin. Yung density dito, ito yung density ng fluid na gusto mong kunin or pinag-aaralan mo. Pwedeng maging oil, kung oil yung fluid na yan. Pwedeng maging salt water, tubig dagat. Okay? Yan yung mga density na or yung mga fluid na pwede mong consider. Okay? Tapos, i-divide mo siya sa density ng water, wherein it is the standard substance. So kunwari, ang density ng oil is 890. Yan. So, i-divide mo lang siya sa density ng water. And, take note natin na ang density ng water, standard po to, okay? Tandaan na natin. Density ng water, H2O, is 1,000 kilogram per cubic meter. So, mga tinatandaan po ito katulad ng gravitational acceleration G. So, ito in SI. Pag in English naman, it is 62.4 pound mass per cubic feet. So, yan. So, kung sakaling kukunin natin yung specific gravity ng oil, which is at 890 kilogram per cubic meter, okay, i-divide natin siya, syempre of course, sa SI din na unit, which is 1,000. Divide natin siya ng 1,000 kilogram per cubic meter. So, cancel itong units, unit analysis. So, magiging sagot natin is, ang SG is 0.89. Okay?
Then, tandaan natin sa specific gravity, wala pong units kasi nagka-cancel out po siya dito kapag solve natin. Kasi same sila na density. So, density of fluid. Tandaan, density of fluid. Kung anong fluid yan. Density of fluid. Yan. Pwede natin lagyan ng F. Density of fluid. Divided by density of water. So, paano naman pag gas? Diba fluid din ang gas? So, pag gas naman, ang kukunin mo, kumbaga, kung kailangan mo kunin yung SG ng oxygen or hydrogen, ang gagawin mo na lang, kunin mo yung density ng fluid rin, di ba? Fluid din ang gas. Density ng natin oxygen, hydrogen over ang magiging standard substance natin is density ng air. Okay? Air po. Wherein density ng air is 1.22 kilogram per cubic meter. Okay. So, yan po ang ating specific gravity. So, next, we have specific weight. Specific weight is also known as the unit weight or the weight per unit volume. So, madaling tanda, di ba? Weight per unit volume. So, ibig sabihin, W, yung weight, plus unit volume, V. So, ang formula natin, ito, weight over volume, wherein it is denoted by the Greek letter gamma. So, pag gamma yung nakita nyo, specific weight po ang meaning niyan. Okay? Weight per unit volume or per volume. So, ang unit natin for specific weight is Newton per cubic meter. Yan na, Newton, yun yung weight. Cubic meter, yun yung volume. Tapos sa English naman, so gagawin lang natin yung English units. Pound force for the weight. And ito, mali. Hindi siya cubic meter. Dapat, ano ang ating unit for volume? It should be feet. Cubic feet. Okay. Cubic feet po yan. Okay. So, yan po ang ating specific weight. So, next slide tayo. So, in this next slide, makikita natin dito yung relationship between density saka yung specific weight. Kasi yung specific weight, pwede natin i-rewrite in this form. Yan. Ito po. Ito po yung isang parang formula ng specific weight, which is mas magandang memorize din natin. Kaya mas madaling gamitin pag nagsosolve. Okay, so derive natin paano naging ganito yung formula ng specific weight. So, from the previous slide, ito yung formula natin ng specific weight. It is the weight per unit volume. Ito rin yung kanyang definition. So, from weight, alam natin na ang formula ng weight is mass times gravity. Ito. Okay? Ang weight is mass times gravity. And then, ilalagay ulit natin yung volume, syempre. Pero alam natin na ang density is mass per unit volume or M over V. So, pwede natin sabihin na itong mass or volume dito, ito, naging kulay red na po. Pwede natin sabihin na density yan. Okay? So, hence, magiging formula na natin is ito sa ating specific weight. Density times gravity or gravitational acceleration. So, ito. Tandaan din po natin ito. Okay? And then, meron tayong mga tatandaan ulit na fluids na constant na ang ating specific weight ng water ulit in SI is 9.81 kilonewton per cubic meter. SI po yan. Sa English naman, it is 62.4 pound force per cubic feet. Okay, so tandaan na natin yan ha. Huwag tayo malilito sa gravitational acceleration sa density. Medyo look-alike lang pero kaiba po yan.
Okay, so next slide, pressure. Usapan natin yung pressure. So, this part of a thermodynamic property. So, sa pressure, it is the force exerted normal to the surface of an object per unit area. Okay, so in simple terms, ang formula ng pressure is force over area. Alam naman na natin kung ano yung force, okay, from Newton's second law. Takal natin kanina. Per area. Okay. So, ito yung in-exert mo na force per unit area. So, for example, ito. Ito yung dinidinan mo siya ng force. Ito, may arrow. Tapos yung area na kinukonsider mo, yung cross-sectional nito. Okay? Yung dito sa box. Which is equals dito. Ito. Nakasulat ito, area. So, yan yung in-exert na. So, ano yung, kung ano na na-feel nung portion na yan, yun yung in-exert mong force dyan. Okay? So, formula for pressure, force over area, wherein sa SI unit, it is Newton per meter squared or Pascal. Takol natin kanina yan. Pascal ang equivalent. Takol ba natin? Okay, yes. Ang Pascal is equals to Newton per meter squared. And then sa English naman, okay, sa English unit, pasensya nyo na yung sulat ko. Yung English unit, dalawa yan, di ba? Alam natin pwedeng PSI or PSF. So, pag PSI, it is pound force per inch squared. Pag PSF naman, pound force per feet squared. Okay? So, yan. Ito yung mga meaning ng ating letters dito, mga constant. So, P for pressure, F for the applied force. Okay? Tingnan natin mabuti ha. Applied, yung ina-apply na force. Okay? Yung nilalagay mong force within that certain area. A for area. So, pagdating naman sa area, okay, unit muna. So, alam na natin, force is Newton. Sa area naman, ang unit natin is meters squared. Okay. So, area, dapat memorize natin yung iba-ibang formula ng area. Depende yan kung anong klaseng area. Pwedeng mapa-circle, okay, mapa-square, mapa-triangle. Kaya dapat alam na natin yan from our basic geometry. Okay. So, yan ang force. So, to for example, meron din tayo dito piston assembly naman, cylinder. Ito, maglalagay ka ng force dyan, syempre. Okay. Lalagay ka ng force. So, for example, isipin na lang natin ito yung ating pump. Pump sa ating bisikleta or para sa bola, sa basketball. So, yung force, kaya nagkakaroon ng pressure, meron ka dyan cylinder na i-compress mo yung hangin sa loob para tumaas yung pressure or magkaroon ng pressure. Kaya nga pag nagbobomba tayo, mataas yung pressure ng hangin sa ating loob ng gulong ng bisikleta or yung bola, di ba? So itong force, yan yung magiging force natin. Tapos ano yung magiging area natin? Depende, di ba? Di ba alam naman natin, pag sinabing piston, pabilog ang cross-sectional area na dito. Magiging itsura niyan is pabilog siya na cross-sectional area. So yan, dapat alam natin yung area or yung formula for area ng circle. So ano nga bang formula ng area ng circle? It is pi r squared or pi times radius squared. So, okay. So yan po kung paano nakaroon ng pressure and meaning ng pressure. Next slide, atmospheric pressure. So,
Meron palang tinatawag na atmospheric pressure, hindi lang basta-basta pressure. So, mamaya matatakal natin yung iba't ibang klase ng pressure. So, first, punta muna tayo dito sa atmospheric pressure. So, basically, atmospheric pressure, it is the pressure in the surrounding. Okay, ano yung surrounding? Say, for example, tulad ngayon, ako yung nakaupo at ginagawa itong lecture video na to, yung pressure na nararamdaman ko ngayon is tinatawag na atmospheric pressure. Yun yung pressure na nasa surrounding ko lang or sa surrounding. Katulad nyo, if in case pinapanood nyo itong video ngayon na to, kung ano mang pressure yung nararamdaman nyo ngayon, yung nasa surrounding nyo, okay, hindi naman sa iniipit kayo kasi nasa at sea level tayo. Yun yung kaya nating i-absorb na pressure, which is at sea level or 180 m ito at sea level. Yun yung pressure or yun yung tinatawag na atmospheric pressure. Yung pressure sa surroundings natin. Okay? So, next tayo, barometer, a pressure measuring device. So, it is a device, barometer, barometric pressure. If it is the pressure at sea level, yan. Yun yung tinatawag na atmospheric pressure. Okay? Basta sinabing atmospheric pressure, it is the pressure at sea level. So, ano nga ba yung sea level? So, yan, from the word itself, sea level, tulad natin, dito tayo sa may Pangasinan, hindi naman mataas yung elevation natin dito. If you're from Pangasinan, okay? And yung pressure na naramdaman mo dito is most probably, of course, atmospheric pressure yan kasi at sea level tayo. Okay? And at sea level, meron tayong mga pressure, okay, at different units. So, 1 atm, okay, at 1 atmospheric pressure, atm atmospheric pressure, it is equals to 101.325 kilopascal or equal siya rin sa 14.7 pounds per inch squared or PSI. Pwede rin siyang equal sa 760 millimeter mercury, Hg per 4 mercury. Tapos, meron din 29.92 inch mercury. So, itong mga to, kailangan i-memorize din natin to. Lalo na itong mga equivalent niya. Okay? Alam natin, madaling i-memorize yung 1 atmospheric pressure, pero dapat memorize din natin to. Si kPa, si PSI, si mmHg or mm mercury, saka of course si inch mercury. Dapat memorize natin yan. Okay? So, mayroong other units din tayo na pressure. So, alam na natin to. 1 Pascal is equals to 1 Newton per meter squared. Meter squared po yan, okay? Nasa taas dapat yan. And then, makita natin dito, kPa. So, ibig sabihin, pag kPa, ano ulit yun? Pag mag-aero ng kilo. So, itong Pascal, 1 Pascal natin, magiging, ano na siya? Pag ito siya, kPa, yung 101.325 magiging 101.325 Pascal na lang siya. Okay, lalaki siya. Lalaki yung volume niya. Okay. Then, mali ito. Anong dapat to? 1 kilopascal should be equal to 1,000 Pascal. And then 1 bar, it is a unit of pressure then, bar. 1 bar is equals to 100 kilopascal. So, tama yan. And then, meron tayong tinatawag rin na pressure na torr, other term for mm o Hg, a torr, T-O-R-R. Okay, na tayo dito sa ating diagram on the right side. Okay, ang pressure, tumataas at bumababa yan, depende sa elevation. Okay, pag yung nararamdaman natin yung pressure dito at sea level, sa kinakatayuan natin, sabihin na natin, at sea level tayo, once na tumaas ka ng elevation, say for example, punta ka ng Baguio City, yung pressure doon is bumababa. Okay, tandaan natin yan.
na pag tumataas ang elevation, ang pressure bumababa. Pag ang pressure naman ay pag ikaw naman ay bumaba, okay, itong reference line, ito yung atmospheric, okay, ATM. Pag ikaw naman bumaba sa sea level, kumbaga siguro nag-dive ka sa ocean, okay, ang pressure naman nag-i-increase. Okay? Kaya nakita natin yung mga nag-scuba diving, mga nagda-dive, meron silang mga snorkel sa oxygen. Kasi yung pressure doon masyadong mataas, hindi kaya ng lungs nila. Kailangan yung hinihinga lang nila yung kayang i-absorb ng lungs na pressure. Kaya yun, meron tayong mga equipment na ini-equalize or pinoprotektahan yung sarili natin or yung lungs natin pag tayo ay nagda-dive. Okay? So, yun lang. Tandaan natin na pag pataas, nagdi-decrease. Pag pababa, nag-i-increase ang pressure. Next slide. Pressure measuring device. Barometer used to measure atmospheric pressure. Okay? Yun na yun. Sulat kanina. Okay, this is a type of barometer. Manometer. Used to measure pressure in flow lines or vessels. It gives the reading as a function of depth of the liquid column. Example, 10 inches of water, 10 cm of water. Yan, mapapansin natin, diba? Yung pressure, may depende rin sa ating elevation, hindi lang sa force. Okay, mas lalo pag fluid ang pinag-uusapan. Nakita natin yan mamaya. So, this is a type of YouTube manometer. Bourdon gauge or Bourdon pressure gauge gives the reading wherein the dial is being actuated by a mechanism due to external pressure. Example, 10 psi G, 20 bar gauge, and 300 kilopascal gauge. So, mapapansin natin na merong nadagdagan yung PSI ng G, merong gauge na tinatawag. So, i-discuss natin yan. Okay? Ito yung type ng ating pressure measuring device. So, kanina, na-discuss na natin about atmospheric pressure. So, meron na tayong first type ng pressure. Yun yung tinatawag na atmospheric pressure. Okay, ito. Atmospheric. So, pag yung pressure naman is measured by a pressure measuring device, okay? Always remember that all readings from pressure measuring device are called gauge pressure. So, dyan na pumapasok yung gauge pressure. So, ang meaning, ang gauge pressure, yun yung pressure na nababasa or nare-read natin from the pressure measuring device. Itong mga types ng pressure measuring device. So, tandaan niyo yung pinagkaiba nun, okay? Ang atmospheric pressure, yung pressure sa surrounding. Ang gauge pressure naman is the pressure read from the pressure measuring devices. Okay, so meron na tayong dalawang type ng pressure. So, now that we know the difference between atmospheric pressure and gauge pressure, as we have discussed from the previous slides, okay, now we will consider vacuum pressure and absolute pressure. So these are the types of pressure that we will encounter in thermodynamics. So this is very important. Mostly this one, the absolute pressure. So again, atmospheric pressure is the pressure in our surrounding or at sea level. Gauge pressure is the pressure measured in our pressure measuring device like barometer, manometer, Bourdon gauge. Okay, this is called the gauge pressure, or it is the pressure difference between system's absolute pressure and atmospheric pressure where the device is located. Next, vacuum pressure is the negative pressure or the gauge pressure measured below atmospheric pressure. It is the gauge pressure measured below atmospheric pressure. So, tandaan natin yung mga terms na yan. And then, next, actual pressure or absolute pressure. It is the actual pressure at a given position. Okay, it's the actual pressure.
measured from the absolute vacuum. So let's consider itong ating diagram dito para mas maintindihan natin yan. So say for example, meron tayong reference line, itong dash line, wherein yan yung atmospheric pressure. And then dito sa ating y-axis, okay, bali. Ito yung ating yan, pressure yan. Okay. Basta dito pressure kaya taas baba lang yung mga arrow. Okay, so unahin natin yung atmospheric pressure. So alam na natin, atmospheric pressure, yan yung at sea level. So isipin natin yan yung at sea level. So pag yung pressure na measure mo above or below ng atmospheric pressure using pressure measuring device, ang tawag na doon is gauge pressure. Pero once na above or below, yon gauge pressure pa rin. Pero once na yung measurement mo is below, doon na pumapasok yung vacuum pressure. Magiging vacuum lang siya pag below siya ng, yan o, yan sa terms niya, below siya ng atmospheric pressure. It is considered gauge pa rin, pero vacuum na ang tawag mostly pag below na siya ng atmospheric pressure. Ano nga ba yung vacuum pressure para mas maintindihan natin? Bigyan tayo ng example. Maliit na example. So, for example, meron kang soft drinks dito. Okay? Meron kang iniinom na soda. Tapos, meron kang straw. Okay? Yan yung straw. Yan, mayroong syempre mga ice dyan. And then yung soda na iniinom mo. And then, syempre, higupin mo, di ba? Mag-exert ka ng force or sipping force, sabihin mo na yung paghigop. Okay? So, yung paghigop mo pa lang na doon, kaya tumataas yan, no? Or kaya pumupunta dyan sa bunganga mo, okay? Kaya nainom mo. Kasi, alam natin sa surrounding natin, okay? Surrounding natin, ang pressure is 14.7 kung PSI or 101.325 or 1 atmospheric pressure. Kaya yung fluid na yan, umaakyat papunta dyan sa straw mo, yan, umaakyat dyan. Dahil nagkakaroon ng vacuum pressure. Sinasak mo or nagkakaroon ng suction, di ba? Kaya, ibig sabihin, yung from this portion ng straw, okay, ang pressure na dyan is hindi na pareho sa atmospheric pressure kasi along the way ng straw, yan, papunta dun sa yung bunganga or mouth is negative pressure or hindi naman negative, mas mababa na siya sa atmospheric pressure kasi humihigop na eh. Okay? Humihigop na yung fluid na ininom mo, yung soda, hinihigop na papunta or papasok doon sa yung straw. Okay, so yun, yung pressure na nandito sa paligid, mas mababa na. So, tinutulak ng pressure na nasa surrounding mo yung fluid o yung nasa loob ng iyong glass of water or soda. Diba? So, yun yung pinaka-basic example ng vacuum pressure. Okay? Kaya mapapansin natin if na-try nyo na magkaroon ng vacuum cleaner, yun, di ba? Sinasuction niya lahat ng madaanan niya. Okay, ibig sabihin, mas mababa sa atmospheric pressure yung nandun sa hose ng vacuum cleaner. Okay, so yun lang pinagkaiba ng gauge vacuum. So, punta naman na tayo sa absolute pressure. Ito yung importante kasi madalas kailangan ang pressure natin in thermodynamics. Mas lalo pag dumating na tayo sa ideal gas. Yan. Kailangan ang pressure is absolute pressure. So, ang absolute pressure naman is the actual pressure at a given position or pressure measured from absolute vacuum pressure. So, pag ang pressure na natin 0, okay, dito, itong reference natin, yung solid line, pag 0 na, ito, ang tawag na dyan is absolute
absolute vacuum pressure or the pressure is zero. So, pag yung na-measure na pressure is from absolute hanggang dun sa atmospheric pressure or depende kahit saang point. Kumbaga dito, itong P absolute dito, na-measure niya na pressure is hanggang dito. So, tawag na dyan, yung itong line na to, ito, is considered as absolute pressure na kasi measured siya from the absolute vacuum. So, say for example naman, ang na-measure mo na pressure ulit is above na ng atmospheric pressure pero nanggaling ka pa rin from absolute vacuum, okay? Absolute pressure pa rin siya, yan, P absolute. Okay, basta kung galing or from the absolute vacuum, tapos na-measure mo kahit saan, kunwari, ito ulitin natin, hanggang dito mo lang na-measure yung pressure from this reference, so yan, yung na-measure mong pressure dyan, P absolute pa rin yan. Okay, so dito natin makikita na ang P absolute, to may formula tayo, is equals to P atmospheric plus or minus P gauge. Okay, so bakit plus or minus? So explain natin. So tulad nito, unahin natin yung plus sign. Itong P absolute na to, ang na-measure niya is above atmospheric, di ba? Eh alam natin na pag nagsukat ka from this absolute vacuum, ito, hanggang dito lang, which is our atmospheric. Siyempre, atmospheric pressure yan. So, kailangan mo nagdagan ng gauge pressure kasi na-measure mo hanggang dito eh. So, kailangan mo dagdagan ng gauge pressure para maging absolute pressure. So, yan, parang pinag-add mo yung gauge pressure saka absolute, I mean, atmospheric pressure. Okay? So, pagdating naman, so yun yung pag-plus, okay? Tandaan, pag-plus yung gagamitin nating sign. Pag-plus. So, pagdating naman dito sa negative sign, pag negative na, yun ay pag vacuum pressure yung given. So, for example, ang na-measure mo lang na ito, balik tayo dito, absolute. Ang gusto mong i-measure lang na absolute pressure is hanggang ditong point, ito, sa first sample natin. Siyempre, kailangan mong, meron tayong reference line dito na atmospheric. So, yung atmospheric, kita natin mas mataas compared sa na-measure mo lang na hanggang dito. So, ibig sabihin may vacuum siya. Okay? So, kailangan mong i-minus sa atmospheric. So, ito, atmospheric, i-minus mo sa vacuum para mahanap mo yung ating absolute pressure. So, ganun lang kasimple. Okay? So, take note, ano nga ba yung mga values ng atmospheric pressure? Yan yung sinabi ko kanina, dapat memorize. Pag SI, alam natin, or mag-umpisa tayo sa 1 atmospheric. 1 atmospheric pressure, equal siya sa 101.325 kilopascal, or pwede rin 14.7 PSI, pwede rin siyang 760 millimeter mercury or 29.92 inch mercury. Okay. So, itong gauge naman, syempre, laging given or may measure natin from the measuring device. So, pag ang given na gauge pressure is at kPa, yung unit niya, syempre, ang gagamitin natin atmospheric pressure na idadagdag is 101.325. Kapag naka PSI, ganun ulit, PSI syempre. Kapag naka mmHg yung ating gauge pressure, syempre, yung 760 ang idadagdag natin. Pag inch mercury naman, ang given na gauge pressure, of course, gagamitin natin is inch mercury na atmospheric pressure. So, pagdating naman dito sa absolute pressure,
Pag nadagdag na natin yung atmospheric pressure, madalas, para hindi nakakalito, okay, sa gauge saka absolute pressure. Pag absolute, kunwari kPa, yung kPa ang gusto mo, so susulat mo yung kPa, so kilopascal na yan, para maging absolute pressure, lalagyan ulit natin ng A. Okay? Pagdating naman dito sa gauge, dapat laging merong G yan, or pag walang sinabi, assume na um, pwedeng assume depende sa problem, sa given pa. So, pagdating naman dito, pag PSI na, and kailangan absolute, lagyan lang natin ng A ulit, PSIA. Pero pagdating naman na sa mmHg, sa HHg, lalagyan mo lang ng word na absolute or abs para ma-indicate na natin na absolute pressure na yung ating sinulat. Okay? Dating dito sa PSI, syempre, PSIG yan, pag gauge pressure. Dito madalas hindi nilalagyan ng gauge pressure, kaya pag walang given, minsan gandang i-assume na gauge pressure. So, yun. Yun po ang pinagkaiba ng ating 4 types of pressure: atmospheric, gauge, vacuum, saka absolute pressure. So, let's have some example. Example number 1, a gauge pressure gives a reading of 100 psig. So, yan, naka-indicate na G. So, gauge pressure yan. PG yan, PG. The atmospheric pressure is about 15 psia. So, in this case, okay, given yung absolute, or I mean, atmospheric pressure. Sabi ko kanina na dapat memorize natin yung atmospheric pressure. Yes, dapat memorize natin pag walang given na atmospheric pressure. Pero pag dating sa problem na to, pag may given na atmospheric pressure, yun ang gagamitin natin syempre, yung 15 psia. So, determine the absolute pressure in psia and kPa. So, psia or pounds per square inch absolute and kilopascal absolute. Yun ang pinapahanap. So, ito, find the absolute pressure in psia and kPa. So, given, meron tayong gauge pressure na 100 psig and then atmospheric pressure na 15 psia or psia. Yan, tama. So, ngayon, kailangan alam natin yung formula natin. Di ba may dalawang formula tayo? Naging dalawa kasi pwedeng plus, pwedeng minus. Yan. Pwedeng plus, pwedeng minus. Okay? Alam natin na ang given na gauge pressure is positive naman. Hindi siya vacuum pressure. Okay? Or hindi sinabing, or hindi indicate na vacuum pressure. Tama? So, gagamitin natin yung plus. So, P absolute equals to 15 psi. Yun yung given na atmospheric pressure. Hindi porket memorize natin yung 14.7. 14.7 agad gagamitin natin. Hindi po. Okay? Plus 100 psi. Yun yung given na gauge pressure. So, pag-add lang natin, makakuha natin yung 115 psi absolute. Magkakaroon na siya ng A sa dulo, absolute. Okay, tapos, so nakuha natin yung first answer natin. And then, P absolute, kailangan na lang natin i-convert sa kilopascal. So, sa pag-convert ng kilopascal, kaya importante na memorize pa rin natin yung ating mga atmospheric, okay, pressures. Kasi yun yung isang gagamitin natin para mag-convert ng mga units na mabilisan sa pressure, hindi na yung isa-isahin. So, tulad nito, alam natin na equal sila at 1 atmospheric. Kaya, pwede natin sabihin na yung 101.325 kilopascal is equals to 14.7. So, para ma-convert lang, syempre, kailangan yung nasa denominator is pareho nung nasa ating i-convert na unit. Kahit walang A, okay lang yan. Conversion lang naman. Okay. So, PSI, magka-cancel out dito. So, matitira na lang is KPA.
And then, once na nilagay natin sa calculator, makakuha natin is 792.68 kilopascal. Okay, so example number 2. Example number 2, given the barometric pressure of 14.7 psi. So, yan, mapapaisip kayo, ano ba yung barometric pressure, sir? Nasabi natin kanina or nakita natin dun sa slide natin na at a portion ng atmospheric pressure. So, understood yan na 14.7 psia is our atmospheric pressure. So, sabi ng problem, compute the absolute pressure of 500 mmHg. Vacuum, 2 kilopascal absolute. So, paki-take note, ang given na gauge pressure, okay, is vacuum. Naka-indicate ito, vacuum. Alam natin na pareho silang gauge pressure, pero ito, vacuum. It is measured below the atmospheric pressure. Okay, so pinapahanap ulit ang absolute pressure. So, ano ulit formula natin ng absolute pressure? Ito pala. Ito, yung ating memorize dapat. Okay, yan o, 101.325, 14.7, 760, 29.92. Yan yung naging conversion natin dito. Okay, so dito tayo number 2. So, given tayo ng 500 mmHg, millimeter mercury, tapos given tayo ng atmospheric pressure na 14.7 psia. Alam natin na yung 14.7 is equal to 760 din mmHg. Kasi same sila lahat at 1 atmospheric pressure, di ba? So, pwede natin sabihin na 760 yung atmospheric pressure natin para hindi na tayo mag-convert ng ating mmHg. Okay? I-convert na lang natin mamaya yung sagot in kilopascal. Absolute. Kasi yan yung requirement ng ating problem. So, solution tayo. So, ito yung formula natin paghanap ng absolute pressure. So, na-indicate ng problem na ang given is vacuum pressure. Therefore, gamitin natin is yung negative. Okay? So, yung atmospheric pressure natin naging 760 kasi equal siya dito. 14.7 sa ating atmospheric pressure. And then, ima-minus natin minus. Okay? Minus 500 mmHg. Yan yung given na gauge pressure. So, i-minus lang natin, makukuha natin is 260 mmHg absolute. Yan. Absolute na yan. Absolute na po. Basta once na in-add or nag-minus ka na atmospheric pressure, basta tama, alam mo kung ma-minus mo, alam mo kung ipapas mo, absolute na yan. Pero ang nire-require ng problem is in kPa. So, kailangan natin ulit i-convert. So, pag-convert lang, 260 mmHg, tapos hanapin mo na lang ulit dito sa ating mahiwagang mga conversion factors yung gusto mong unit. So, kailangan mo i-cancel yung mmHg. So, itong 760 ang ilalagay mo dito sa denominator. Okay? Tapos, kailangan mo i-convert in kilopascal. So, yun ang lalagay mo sa numerator. Yan. So, yan. Ilagay lang natin sa calculator. Cancel yung mmHg. Magkakaroon tayo ng sagot na 34.66 kilopascal. So, yan na ang ating sagot sa ating katanungan for problem or example number 2. So, next, meron tayong tinatawag na fluid pressure. So, same lang concept niya sa pressure. Pero in this case, fluid, hindi yung normal force na ina-act upon natin tulad ng force na pagtulak sa cylinder ng pump, ganun. Pero ito, fluid na from the word itself, fluid, yung pressure na na-exert ng fluid sa isang certain area din. Okay? So, pressure exerted by fluid due to a column of a fluid. Yan, no? Pag mayroong kang isang column ng tubig,
Tapos, syempre, mayroong na-experience pa rin na pressure dyan sa baba. Baka ito yung container mo, sa baba, mayroong pressure dyan na ina-act ng or binibigay ng fluid. It depends only upon the depth and density of the fluid and acceleration due to gravity. So, this will be the formula for fluid pressure. So, derive lang din to. Okay? Na-derive siya from yung mga basic na formula natin. Wherein pressure is P, density, yung rho, G for gravitational acceleration, 9.81 or 32.2 in English. Okay? H for height, pwedeng meters, pwedeng feet, saka specific weight of the fluid. So, yan. So, paano nga ba na-derive to? Derive natin para makita natin how important yung mga basic. So, alam natin na ang pressure ulit is force over area. Okay. So, alam natin ulit na ang force or weight, di ba, is mass times gravity. So, di-divide ulit natin ng area. Okay. So, after natin palitan yung ating force ng mass times gravitational acceleration. Meron tayong formula ng density. And ang density natin is mass per volume. Okay? Or pwede natin i-rewrite in terms of mass. So, cross-multiply natin tong volume sa kabila sa density. Magiging mass is equals to density times volume. So, palitan natin tong mass ng ito, density times volume. Magiging density times volume times gravitational acceleration over area. Okay? So, yan. Alam natin na ang volume is equals to area times a certain height, yung area ng base. For example, itong base nito, itong column na to, yan yung area, yan ang letter A, area, times H, yan na yung volume na kabuuan. So, palitan natin tong volume ng area times height, magiging formula na lang natin for the fluid pressure is density times gravity times H. So, yan na yung ating formula for the fluid pressure. Okay. Or, pwede natin ulit i-rewrite na alam natin na ang specific weight is equals to density times gravity, di ba? Okay? Alam natin na na-derive natin kanina. So, ang final or pwede ring formula natin for fluid pressure, yung madalas na ginagamit ulit is yung gamma or specific weight times height. Okay? Kaya ako binigay kanina yung mga values ng ating specific weight ng water, okay, na in SI and English kasi pagdating sa fluid pressure dapat memorize natin yon, yung 9.81 kilonewton per cubic meter or 62.4 pound force per cubic feet. Okay, dapat memorize natin yan. Kasi minsan hindi na binibigay sa problem, kaya i-assume natin na or na-assume ng problem na alam natin, na memorize natin kasi constant yung mga values na yan. So, yan. Let's have example later on para mas ma-appreciate natin yung ating mga inaaral.
So next, thermodynamic property, temperature. Okay. So basically, alam natin lahat siguro kung ano yung temperature. So define natin. It is the measure of how hot or cold an object is. Okay, tama naman. Yun yung basic definition natin ng temperature. Okay, yan. Alam natin pag mataas yung reading ng temperature, mapa-English or SI man. So, ang SI natin is SI unit for temperature is degree Celsius, degree Fahrenheit naman for English. Alam natin, pag mataas ang reading, mainit. Pag mababa, malamig. So, next definition, medyo technical definition or chemical chemistry. Diba? It is the measure of average kinetic energy of the particle in an object. So, yan. So, for example, so ito yung talagang, kumbaga, definition ng temperature dapat natin. It is the average kinetic energy of a particle in an object. So, take for example, ito yung mga molecules ng tubig natin, water natin na nakalagay sa isang pot. So, the more na pinapainit natin, alam natin na nilalagyan natin ng heat. Alam natin na kukulo siya, di ba? Or nagbo-boil. So, the more na nilalagyan natin heat, tumataas yung temperature din syempre. Okay? And the more na nilalagyan ng heat, yung kinetic energy ng mga particles na to, ng mga molecules na to is mabilis gumalaw, mas bumibilis. Kaya tama lang na it is the measure of average kinetic energy of particles. So, the more na mas mataas ng ang kinetic energy o yung velocity nung or paggalaw ng ating mga particles, the more na mataas din yung ating temperature, which is yun yung dinidescribe niya or definition ng temperature. Okay, so the more na mababa, kung hindi masyadong gumagalaw yung ating mga particles, siyempre malamig siya. Okay. So next, temperature scales, SI unit, Celsius, English unit, Fahrenheit. So boiling point and in SI unit is 100 degrees Celsius, and in English unit it is 212 degree Fahrenheit. Freezing point naman is SI unit 0 degrees Celsius, and in English unit it is 32 degrees Fahrenheit. So itong boiling point, assume na lang muna natin. Pero in our future topic, ma-define natin na ang boiling point hindi lagi 100 degrees Celsius. Nakadepende yan at what elevation, at what pressure, okay? Mapagkasama-sama natin yan mamaya. Okay? O tandaan nyo, okay, na hindi lagi ito 100 degrees Celsius dapat or 212 degree Fahrenheit. So, dito muna tayo mga basic concepts muna. So, to convert degrees Celsius to Fahrenheit, degrees Fahrenheit, ito yung gusto mong makuhang temperature. So, kung it is equal siya sa 9/5 times yung degrees Celsius na given mo na temperature in degrees Celsius plus 32. Okay? So, to convert naman for degrees Celsius, okay, baliktad. Degrees, correction tayo dito. So, to convert naman to degrees Fahrenheit to degrees Celsius, okay, edit na lang. Okay. Yung degrees Celsius mo, yun yung gusto mong maging unit nung temperature mo is equals to 5/9 times the quantity yung given mo na temperature in degree Fahrenheit minus 32. So, una, gagawin mo muna dito para hindi ka malito.
yung given mo na temperature in degree Fahrenheit, i-minus mo muna ng 32, tapos i-times mo ng 5/9. Okay? So, given tayo example. Example ba? Okay. Example muna tayo dito. So, for example, ito na lang, yung basic, yung boiling point. Given ka ng 100 degrees Celsius. Ito. Kunwari, ito yung given mo. Ito na lang. Given 100 degrees Celsius. Gusto mo i-convert sa degree Fahrenheit. So, check na rin natin kung tama itong formula natin. Or tama rin itong sinasabi natin sa boiling point. So, to convert degree Celsius, yung T, degree Fahrenheit, yan, equals, isa-substitute mo yung 100 dito sa T degree Celsius. So, 9/5 times 100, okay, quantity, plus 32. Yan. Pag nilagay mo sa calculator yan, ang kalalabasan niya is 212 magiging degree Fahrenheit na siya. Okay? Tanda na, huwag ilalagay dito yung plus dito sa loob ng 100. Dapat i-multiply mo muna siya sa 9/5 tapos i-plus mo ng 32. Okay? So, ano yun? Alam na natin na na-convert natin na tama itong sinasabi dito. Okay? Convert naman natin ulit si 212 degree Fahrenheit, yung boiling point na in English ng water, sa degrees Celsius. So, to convert that, gagamitin natin of course itong formula natin. Sabi niya, 5/9 times the quantity, yung temperature mo in degree Fahrenheit na 212 minus 32. So, pag nilagay mo sa calculator, okay, equal sign po yan ha. Pag pinindot natin sa calculator, syempre ang lalabas dapat is 100 degrees Celsius. So, yan, tama. Bumalik lang siya. So, paki-take note dito, yung given na Fahrenheit, i-minus mo muna sa 32. Para hindi tayo magkamali ha, tandaan to, minus muna sa 32. Tapos, i-multiply natin sa 5/9. Okay. Dali lang naman i-memorize. Memorize lang ng maigi. Basta, tingnan mabuti yung parentheses. Okay, para hindi magkalito. So, try din natin i-convert ito sa freezing point. So, pag given ka na 0 degrees Celsius, kailangan mo convert sa degrees Fahrenheit. So, gagamitin natin na formula is this one. So, convert natin. So, 9/5, tapos i-times natin yung given na degrees, na temperature in degrees Celsius, kasi in degrees Celsius siya, which is 0, tapos plus 32. So, ilan yan? Pag pinindot natin sa calculator, of course, 0 times the number is 0 plus 32. Of course, magiging, sagot natin, 32 degrees Fahrenheit. So, pag convert naman ulit natin si 32 degrees Fahrenheit into degrees Celsius, okay, gagamitin natin yung formula na to. So, 5/9, okay, times the quantity, okay, yung given na temperature in degree Fahrenheit, which is 32 minus 32. Okay, ito, 32. So, 32 minus 32, syempre 0 yan. Okay, 0 times 5/9, of course, syempre 0. So, yun yung sagot natin. 0 degrees Celsius. So, tanda na, pag convert mo yung degrees Celsius, yung sa parenthesis, hiwala yung plus. Okay, hindi kasama, hindi kabilang. Ito, wala dito yung plus. Pero pag Fahrenheit to degrees Celsius, kailangan nating isama yung ating plus dun sa, or minus pala, dun sa ating parenthesis. So, isa pang sample, para may iba naman. Given tayo kunwari ng 25.
degrees Celsius. Kailangan natin convert sa Fahrenheit. So, anong gagamitin natin na formula? So, of course, ito. Degrees Celsius to Fahrenheit. So, nalagay natin sa calculator, 9/5 times yung given na temperature, which is 25 degrees Celsius, plus 32, which is equals to 7 degrees Fahrenheit. So, check natin kung tama. I-convert natin ulit si 77 back to 25 degrees Celsius. So, 77 degrees Fahrenheit. Convert natin ulit sa degrees Celsius. Gagamitin natin ang formula ngayon, ito. So, formula is 5/9 times 77. Imbes na nalagay ka ulit na agad ng parenthesis, minus muna, 32. Okay? Para ito muna, i-minus niya muna bago niya i-multiply. Okay? So, most probably, syempre dapat ang sagot is 25 degrees Celsius. So, next slide. So, kung sa ating pressure, meron tinatawag na absolute pressure. Okay? Meron ding absolute temperature sa ating temperature. Okay? Ito yung mga kailangan nating malaman para pagdating natin sa future topics, important itong mga to. So, to convert absolute pressure ay absolute temperature, medyo same lang siya, mag-add ka lang, may dalawang numbers ka lang na i-memorize. Okay? So, in SI, alam natin pag sa unit, degree Celsius. So, ang i-add mo is 273 para maging absolute temperature, which is the absolute temperature in SI is Kelvin ito, letter K, Kelvin. Tapos naman, sa English unit, kailangan mo lang i-memorize yung 460 para idadagdag dun sa degree Fahrenheit. Or para maging absolute temperature wherein yun yung tinatawag nating Rankine, yung R. Rankine or Rankine. Okay. Next, conversion of change in temperature from one scale to another. Ito yun. Pag yung given is sinabing change in temperature, delta. Change or difference na siya ng temperature. Kunwari, change ng temperature siya na unit niya is degrees Celsius, kailangan mo i-convert sa Fahrenheit. Kailangan mo lang i-memorize itong conversion na to. Okay. So, kunwari, change ng temperature given is 35 minus 6. So, change ng temperature na yan. In degrees Celsius yan. So, equal siya ng 29. So, delta na yan. Delta degrees Celsius. Pero, sa problem nagkataon, kailangan pinapa-convert yung change. Change to, malaman, masabi natin change pag nagaling siya sa difference. Yung triangle, indication ng change. So, para i-convert yan sa degrees Fahrenheit, yung change ng temperature ng degrees Celsius, i-multiply natin yan, conversion natin. So, degrees Celsius dito, tapos may 1.8 tayo dito, degrees Fahrenheit. So, pag i-multiply lang natin yung 29 sa 1.8, makukuha natin is 52.2 degrees Fahrenheit. Pero, ito ay change in temperature. Okay. Tapos dito, yung next naman, basta sinabing delta, sakaling natanong yung absolute pero change in temperature na siya or difference siya, kailangan mong gawing absolute, equal po sila. Okay, sa absolute niya, no? Delta
change in temperature in degrees Celsius is equal to change in temperature in Kelvin, okay, or degree Kelvin. Pag change in Fahrenheit naman, kailangan mo absolute, equal siya sa change in degree Rankine. So next, dito natin makikita lang kung paano na-derive yung formula natin to convert degree Celsius to degree Fahrenheit. So ito, meron tayong scale. Alam natin na ang boiling point natin, ito, lalagay natin sa taas. Sa SI is 100 degrees Celsius. Sa English is 212 degree Fahrenheit. And then, ito yung freezing point natin, 0 sa SI, degree Celsius. And in English is 32 degree Fahrenheit. So, para ma-derive natin yung formula natin pag-convert, parang magre-ratio lang tayo, ratio and proportion. So, ito, yung temperature natin at degrees Celsius, minus natin sa ating freezing point. Tapos yung boiling point, minus ulit natin sa freezing point. Okay, i-ratio natin. So, ito, magiging T degree Celsius minus freezing point over or divided by 100 minus 0. Okay, ganon din sa SI. TF minus freezing point na 32, tapos boiling point na 212 minus 32. So, ito yung kalalabasan niya. So, ito na yung pinaka-formula rin natin kung gusto mo i-convert sa Celsius or Fahrenheit. So, para i-convert yung degrees Fahrenheit into Celsius, ito. Alam natin, 0 minus 0, magka-cancel lang. So, ito na matitira. And then, cross-multiply lang natin yung 100 sa kabila. Okay? Para mahanap natin yung temperature at degree Celsius. So, ito na yung magiging tsura ng ating formula or equation. After that, i-divide lang natin yung 100 over 180. Magiging 5 over 9. Tapos yan ang TF minus 32. So, ito na yung formula na ginagamit natin kanina. Same is true pag kailangan mong i-convert yung Celsius sa Fahrenheit. So, ganun ulit. Pero ngayon, i-cross multiply natin yung 180 sa kabila. Okay? So, yan. After natin cross multiply, 180 over 100, tapos meron ditong minus 32. Okay? I-transpose natin sa kabila. Pagka-transpose natin dyan, alam natin magiging positive dapat yung sign ng 32. So, ito yung magiging ating formula or equation to convert degrees Celsius into Fahrenheit. Okay. So, next, law of conservation of mass. So, sa law of conservation of mass, okay, law of conservation of mass states that mass is indestructible. Mass can neither be created nor destroyed. So, meaning lang yan, kung kumbaga ito yung system natin, okay, pag sa law of conservation of mass, kung ano yung input mo, okay, total mass entering is equals to total mass leaving, tapos net change of mass stored in a system. Yan yung meaning nun. So, kung sakaling walang mass stored in a system, ibig sabihin kung anong pumasok, yun yung lalabas. Yun yung mass in equals to mass out. Okay? Yan. Yung steady flow system, ayan. Kaya na-discuss natin kanina yung open system, closed system. Pag open system, alam natin na nagtatransfer yung heat or mass saka energy. Ayan. Kasi may other term niya is steady flow system. Okay? Sa open system, stored energy is 0. So, madalas pag open system, pag in-apply natin yung law of conservation of mass, mass in is equals to mass out lagi. Okay? Wala yung stored system. Mass stored in the system na iwan. So, mga formula tayo for mass flow rate dito saka volume flow rate. So, mass flow rate, ito, mga equation ulit na kailangan natin i-memorize. Mass of the fluid that passes per unit time. Okay. So, basically, yung unit niyan is
kilogram coarse mass of the fluid or liquid that passes per unit time. So, mass per second or time. Time na second. So, pwede rin ganito, or ganito yung formula natin for mass flow rate. Density times velocity times area. VE for velocity. Ito palang velocity, sometimes pwedeng sulat na lang natin na maarting V na ganyan para wala ng E. Para maiba lang siya sa volume na V, yung malaking ganyan. Saka maiba rin siya sa specific volume. Specific volume naman, lagyan natin ng gutlig lang, tapos ganyan. Okay? So, pakitandaan na lang itong mga to. Okay, pag velocity, ganyan. Pag specific volume, ganyan. Pag volume, pwedeng malaki. Tapos pag naging volume flow rate na, lalagyan lang natin ng dot. Basta merong dot sa taas, meaning yan volume flow rate. So ito, mass flow rate, meron dapat dot yan sa taas. So ito ang formula natin, density times velocity times cross-sectional area. Alam natin density is kilogram per cubic meter. Ang velocity naman is, ang unit niya is meters per second. Walang squared. Pag may squared, yun na yung acceleration. Ito velocity lang. Pagdating naman sa area, we know that it is, the unit is mass per, or meter squared, not mass, meter squared. So, pag multiply natin lahat yan, yung mga unit, unit analysis lang tayo, kilogram per cubic meter, multiply natin ng velocity na meters per second. So, ito yung pag-unit analysis. Tapos, multiply natin ng m squared or meter squared. Okay? So, pagsasamahin natin itong meter sa dalawang meter, so, 3 meter na yan. Tapos, mayroong nasa denominator na meter. So, cancel na yung lahat. Kasi, nasa numerator itong dalawa eh. Ito, mamultiply mo dyan, nasa numerator. Tapos, ika-cancel mo dito. So, matitira na lang is kilogram per second. So, kaya naging yan yung formula for our mass flow rate. Next, we have volume flow rate. So, yun. Kung kanina, mass, meron din volume flow rate. Volume flow rate, it is the volume of liquid that passes per unit time. Okay. So, ganun din. Ang magiging unit niya lang. Per unit time siya, pero unit niya sa numerator is volume, which is cubic meter per second. Or pwede ring liters per second. Pwede ring gallons per second. Depende sa units na yan. Ito, pwede rin palang maging pounds or pound mass per second in English unit. Sorry, hindi pala yan. Itong ating mass flow rate. So, in volume flow rate, meron tayong, sorry, in volume flow rate, meron tayong formula na to, which is density, velocity, VE for velocity, and area, cross-sectional area na. Tandaan natin, cross-sectional area. So, ito yung area na tinutukoy, cross-sectional area. Itong naka-shade ng blue. Okay. Ito, velocity. Yan, velocity. Unit niya is meters per second. Tapos area, unit niya is meters squared. So, pag minag-multiply mo yan, may dalawang squared, mayroong isang squared, so magiging cubic na siya. Magiging volume na siya. 3 over r raised to 3. Tapos, di-divide sa second. So, ito yung ating volume flow rate. Okay? So, para mas medyo maintindihan natin kung ano ba yung volume flow rate. Isipin natin meron tayong faucet. Okay, may timba, faucet. Okay, may faucet tayo dyan na may nagpa-flow na tubig. Okay. So, meron tayong timba na, sabihin natin 1 liter.
or okay, 1 liter, 1 gallon. Okay. At a certain time, mapupuno yan. Okay. So, ito, alam natin na 1 gallon to. Napuno siya at a certain time. Sabihin natin, 30 seconds, napuno agad niya yung isang gallon na to. So, ibig sabihin, yung volume flow rate nung nilalabas ng faucet natin, ito, is 1 gallon per 30 seconds. So, ibig sabihin, sa isang 30 seconds na lalabas niya is 1 gallon. Kasi yun yung nasukat natin eh. Okay? 1 gallon. Ayusin natin. Sorry. Oops. So, ibig sabihin, yung faucet natin, nagagawa niya every 30 seconds is 1 gallon. Gallon every 30 seconds. So, pag dinivide natin yan, magiging sagot natin or volume flow rate is 0.033 gallons per second. So, depende na yan. Pwedeng mamaya yung seconds, gawin natin minute or gawin natin hours. So, yan. Yun yung volume flow rate. So, ganun din pagdating sa mass. Yun nga lang, mass ang pinag-uusapan natin. Okay? So, may relationship yung dalawang yan. Mapapansin natin. Diba? Na itong volume flow rate. So, volume flow rate pala, lagyan natin ng dot pag volume flow rate para hindi malito sa taas. Papansin natin na itong formula ng volume flow rate is VE times A or velocity times A. Ito namang mass flow rate, velocity times A din. Okay? So, may relationship talaga yan. Galing din yan sa density. So, makikita natin kung itong volume flow rate, substitute natin dyan sa mass. Sulat natin dito So, mass flow rate equal daw ng density tapos same Same yung VE times A. So, volume flow rate din pala to. So, meron palang formula din na ganyan. Mapapansin natin, may density dyan, no? Alam natin na yung density is mass per volume, di ba? Ayun, no? Bababa mo lang yung volume doon sa denominator sa left side of the equation. So, makukuha ulit natin yung density. So, lalagyan na natin that para maging flow rate sila. Okay, para magiging flow rate or per unit time sila. So, yun. Kailangan talaga natin i-memorize yung ating mga basic formulas. Okay. So, yun. Tapos na ating lecture. If you have any questions, comments, suggestions, just send me a message. Okay. Thank you.